Hello everyone. So now we'll solve IIT JAM 2021 Organic Chemistry questions. Okay. Let's start with the first question. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா where is it? Okay. First வந்து the major product formed in the following reactions வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. Here you have a OME group. So basically உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா you have two OME groups இருக்கு and then they have given a dithione. So this is a dithiol acetal. Okay. ஸோ இந்த moiety இந்த குரூப் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா திஸ் இஸ் கால்ட் டைத்தயோல் அசிட்டல் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் இயர் டயோக்சல். ஸோ இந்த ரெண்டு குரூப்புமே வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டிப்பிக்கலி உங்கள் ஆல்டிஹைட் ஆர் கீட்டோ குரூப்பை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னது இது ரெண்டுமே வந்து ப்ரொடெக்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பேசிக்லி தே ஹாவ் ப்ரொடெக்டட் அ ketone. ஸோ இந்த எண்ணில் வந்து they have protected a ketone using a dithiol acetal and here they have protected a aldehyde with your dioxide. இங்கே நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. Here they have given a trifluoroacetic acid. So this is nothing but your trifluoroacetic acid in water. So basically என்ன ஆகும்னா this is going to give H plus in H2O. நம்ம வந்து ஹைட்ராலிசிஸ் தான் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்? H plus வந்து லைக் acid will give H plus, right? இந்த H plus வந்து will get protonated. எங்கே protonate ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் OCH3 group இருக்குல்ல, ஸோ here you will get the H plus. So here you will get the hydrogen attached on the H plus. So basically நான் என்ன பண்ணேன்னா I'm going to draw like this one. Okay. OCH3. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ now what happens அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா now your bond breaks. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா we know that CH3 இந்த குரூப் வந்து என்னது this is literally your methanol. Methanol வந்து it's not stable. Okay, it's not stable. It's a very good leaving group. So bond breaks like this and the entire group leave like this. So இங்க என்ன ஆகும்னா here you will get an aldehyde. So you are going to get an aldehyde. We are going to have a hydrogen and then we are going to form a double bond O oxygen. Then comes your R group. Okay. So if you look at this is the correct answer. And என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. They have given only acid and water தான் கொடுத்துருக்காங்க. And then என்ன கொடுத்துருக்காங்க? They have given only 0 degrees Celsius. So இதுவே வந்து இந்த if they have given a high temperature கொடுத்துருந்தாங்கன்னா then you can actually remove everything. So ரொம்ப if they have given a very high temperature or something else, then we can remove these three groups. Okay, and we know that in order to remove a dithiol acetate remove பண்ணோம்னா we need a mercury group. Okay, so mercury compound இருந்தா we can remove this group will be deprotected. So இங்க வந்து வேற எதுவுமே கொடுக்கல. So they have given only acid hydrolysis. So acid hydrolysis பண்ணா என்ன ஆகும்? You will get only aldehyde and aldehyde எங்க வரும்? You are going to get a aldehyde at this position. So option A is the correct answer. ஓகே, ஸோ டிப்பிக்லி என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் cyclic acetals வந்து will be more stable. So your cyclic acetals are more stable than your acyclic acetals. Okay. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா acetals-னா என்ன? ஸோ let me explain that. So acetals-னா if you have a group like this, so this is going to be called as acetal. So if you have uh, R group. So even okay, R can be anything. R can be your CH3 or ethyl, methyl அந்த மாதிரி என்ன குரூப் வேணா இருக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா these are called acetals-னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் அட்டாச் ஆயிருக்கணும்னு இல்லை, எனி ஹெட்ரோ ஆட்டம் கூட வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have a sulfur group. So this is called dithioacetal. Here you have an oxygen, so it's called dioxylene. Okay, someone. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்லி your cyclic acetals are more stable than your acyclic acetals. ஸோ என்ன ஆகும்? cyclic acetals வந்து will not be it won't be reactive. ஸோ cyclic acetals வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து என்ன ஆகாது? ரியாக்ட் ஆகாது. that too at 0 degree Celsius என்ன ஆகாது? It won't be reactive. So your acyclic acetals will be converted to aldehyde. So option A is the correct answer. Next question. Again, the major product formed in the following reaction வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is a very interesting question. So இது எது பேஸ் பண்ணினா this is based on your
hard and soft nucleophiles with the based questions. So this is based on your hard and soft nucleophile concept. So இப்போ என்ன possibilities ன்னு பாருங்க, we have a carbonyl group and then we have cyanides. So literally cyanide என்ன ஆகும், cyanide can go and attack here, or cyanide can go and attack here. Okay, so basically if it attacks the carbonyl group, so carbonyl group attack பண்ணா என்ன ஆகும், it's going to form a 1,2 product. So if cyanide attacks your carbonyl group, so here it's going to form a 1,2 product. Here it's going to form 1,4 product. Okay, so 1,2 product ko 1,4 product ko என்ன difference அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, your 1,2 product are always your kinetic product, while your 1,4 product is always your thermodynamic product. So this is going to be your kinetic product and this is going to be your thermodynamic product. So kinetic product this will have a more energy compared to, this is not actually stable. So thermodynamic products are more stable in nature. So thermodynamic products are more stable in nature. Your kinetic products are stable but not stable compared to your thermodynamic product. Okay. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, and then they have given clearly it's why the reaction is happening at 160 degrees Celsius. So whenever there is a heat, which means it's going to give only your thermodynamic product, so you are going to get only 1,4 addition. So option C is the correct answer. So this is the key. They have given this temperature. Okay. If they have not given this temperature, then you can have a mixture of questions, mixture of answers are இருக்கும். At that time, you can have your answer like B can be the answer. But since என்ன இருக்கு, they have given a temperature, so your C is the correct answer. So literally என்ன ஆகும், this is going to fall like this. So let me draw. So you are going to have a cyanide group getting attached here. This is going to fall, this is going to go up. So you will have a cyanide group and then a alcohol group like this. So this is your enol form, so which can be easily converted to your keto form. So we know that the keto form is going to be like this. This is your keto form. So this is the correct answer. Okay. Next question. Okay. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, okay, here they have given a so much reagents. So let's look at one by one. First என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மேஜர் ப்ராடக்ட் தான் வந்து ஃபார்ம் பண்ண என்ன மேஜர் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன reagents கொடுத்துருக்காங்கன்னா, if you clearly see இங்க என்ன இருக்கு, மெத்தில் குரூப். ஸோ CH2 குரூப் கூட வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் withdrawing groups வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. பேசிக்கலி ரெண்டு எஸ்டர் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு, which is nothing but your electron withdrawing group. Plus என்ன இருக்கு, they are giving an aldehyde. So we know that there is a name reaction. This is called Nevinangel reaction. This is called Nevinangel condensation reaction. So which is, this is a Nevinangel condensation reaction. Okay. So whenever I say a condensation reaction, so ஒரு name reactionல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, this is going to be only non-angel reaction தான் இருக்கும். Why I include the word condensation for our understanding. ஸோ எப்பவுமே படிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா, நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணுன்றதையும் சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ non-angel reactionல என்ன ஆகும்னா, பேசிக்கலி கண்டென்சேஷன்னா என்ன, ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ என்ன ஆகும், H2O2 வந்து ரிமூவ் ஆகும். Okay, so this is going to be a non-angel reaction which is going to have a condensation. ஸோ இதோட க்ரைட்டீரியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ க்ரைட்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் திஸ் ரியாக்ஷன் என்னென்னா, இட் ஷுட் ஹாவ் அ மெத்தில் குரூப் வித் 2 எலக்ட்ரான் withdrawing group, மெத்தில் with 2 electron withdrawing group and aldehyde or ketone இருந்தால், that's going to give your non-angel reaction. So basically இங்க பாருங்க, we have a methyl group with 2 electron withdrawing group and then we have an aldehyde. So இங்க basically first என்ன ஆகும்னா, this is going to form a, so இங்க என்ன இருக்கு, we have NaOET. So this is going to act as a base will abstract a hydrogen. So we'll have 2 hydrogens here. Okay, we'll have 2 hydrogens. என்ன ஆகும், base will abstract 1 hydrogen. So it's going to form a, so let me draw the structure. This is going to be, so here it forms a negative charge. Okay,
So this is going to be formed. Then now this is going to attack your aldehyde. So this is your aldehyde. So aldehyde is attached to your pyridine. So this is your pyridine moiety. Okay, wow. So this will be attacked and this will be removed. So it's basically going to form something like this. So let me put the in the entire pyridine group வந்து நான் Rன்னு mention பண்றேன் for the ease of writing. So easier எழுதுறதுக்காக. Okay. So this is going to form a group like this. Here you'll have hydrogen and then here you'll have OH. And இங்க என்ன இருக்கு? You have this two ester groups. ரெண்டு ester groups என்னது? They are electron withdrawing groups. So இந்த ரெண்டு electron withdrawing groups வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. So now என்ன ஆகும்னா, so here you will have one more hydrogen. So இங்க என்ன இருக்கு? You have one more hydrogen. Now this hydrogen will fall back and this is going to be removed. So என்ன ஆகும்? You are going to get a R group with, you'll have R and then hydrogen with double bond of your electron withdrawing groups. So you are going to get a product like this. Okay. So further and they have given a next step they have given a dimethyl ammonia. So dimethyl ammonia கொடுத்திருக்காங்க. So என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is nothing but, let me draw the structure. That structure is going to be NH and two methyl groups. Okay. So என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு தெரியும், we know that nitrogen has a lone pair. This will be attacking here. So the bond moves like this. இங்க இருந்து என்ன ஆகும்? Negative charge form ஆகும். So this negative charge will take the hydrogen. So this will be like this. So இப்போ என்ன ஆகும்னா, when you give the lone pairs, here it forms a positive charge. So nitrogen மேல என்ன ஆகும்? ஒரு positive charge create ஆகும். So hydrogen and nitrogen bond break ஆச்சுன்னா, this will be, this bond shift like this. So this will be removed as H plus. This H plus என்ன ஆகும்? இந்த minus கூட react ஆகும். So basically it's going to form your product like this. Okay, you'll have your product electron withdrawing groups, அதாவது two ester groups. Okay, your ester groups, and then here you will have a nitrogen with two methyl groups வந்து attach ஆயிருக்கும். Here you will get the hydrogen. இங்க வந்து you will get a hydrogen. Okay, next வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, they have given your lithium aluminum hydride. Okay, lithium aluminum hydride என்ன பண்ணும்? So lithium aluminum hydride typically reduce your, so lithium aluminum hydride, so it's going to reduce your esters to alcohol. Esters to alcohol convert பண்ணும். Okay, so let me rewrite this one. Let me take a pen eraser. So yeah, so we'll write the ester group as such. Yeah, so we'll have your ester group like this. Okay, we'll have the ester group like this, OET, and then double bond OET. So இப்போ என்ன ஆகும்னா, lithium aluminum hydride என்ன ஆகும்? Lithium aluminum hydride will give a H minus. So this will go and attack here, basically going to remove this group. Okay, and eventually என்ன ஆகும்? This will form as an uh, aldehyde and this will be converted to alcohol. ஸோ இந்த ரெண்டு குரூப்புமே என்ன ஆகும்னா, இந்த ரெண்டு எஸ்டர் குரூப்ஸுமே வந்து ஆல்கஹாலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ யூ வில் ஹாவ் யுவர் dimethyl, you will have your hydrogen, and then comes your, you will have the carbonyl. So இங்க வந்து என்ன ஆகும்? We have this carbon which is attached with the alcohol. So here also we'll have the carbon attached with the alcohol. So இந்த மாதிரி we'll get a group. Okay, and we are going to react it with BF3 and formaldehyde. So HC double bond OH. This is your formaldehyde. Okay, this is your formaldehyde. So என்ன பண்ண போறோம்னா, we are now going to treat this with formaldehyde. So formaldehyde கூட எப்படி react ஆகணும்? We'll have the formaldehyde groups like this. So this is going to be like this. என்ன ஆகும்னா, ஆக்சிஜன் மேல இருக்க lone pairs வந்து will now go and attack and form a open ring, open like, sorry, this is going to form a OH minus. So let me draw here. This is going to form R. We have dimethyl groups. Okay, I've written a hydrogen likely. So in energy we have your alcohol group. You have your one more alcohol group. So you have your oxygen. Oxygen energy is going to connect with your carbon with O minus. Okay, and then comes your
here it has one more hydrogen, okay, and then it has one more hydrogen like this. இப்போ again என்ன ஆகும்னா this oxygen has lone pair, right? This will attack here and remove the complete group. We'll get our product. Let me change. So we are going to get our product like this. So this is going to have a R group with two dimethyl, okay, and then we are going to have a dioxylene group. Okay, this is going to be your dioxylene group. So இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், R group is nothing but your pyridine group. So if you draw the pyridine here, so this is going to be literally pyridine. So வந்து உங்க pyridine molecule, this is your pyridine. Pyridine ல என்ன இருக்கு, we are going to have a 2 methyl group. Along with that we are going to have a dioxolone group. Okay, my bad. We are going to have a dioxolone group like this. Okay, if you see அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you see that now we have your pyridine group here, we have your dioxolone group here, and we have your nitrogen with two methyl groups. So option B is the correct answer. Okay, next question. Let me change the thickness of this pen. Mm, okay, so கேட்டிருக்காங்கன்னா they are telling us to find the major and minor product வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. So if you look closely, they have given us same reagents. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, same set of reagents கொடுத்துருக்காங்க, and they have given your constitutional isomerism. So these are called your constitutional isomerism. அப்படின்னா என்ன, they have given us same compound with same molecular formula, but என்ன இருக்கு, arrangement வந்து different இருக்கு. So these are going to be a constitutional isomerism. So first என்ன இருந்ததுன்னு பார்க்கலாம். So we are going to have a product like this. So sorry, we are going to draw the reactant. So we'll have the reactant like this. So we'll have a alcohol. So first என்ன பண்ணோம்னா, we are going to treat it with HBr. So HBr கூட treat பண்ணும்போது என்ன ஆகும், your alcohol will abstract a hydrogen. This is going to be removed. So this is literally going to form our OH2 positive வந்து form ஆகும். So we know that OH2 positive is not stable. So this will be converted, this will be removed in a home. Okay, I have drawn a carbon less. So here I have actually drawn one carbon less. Okay, this is going to be like this. So here we'll have OH2 positive வந்து இருக்கும். Now this is not stable, so this will leave. So typically you are going to have a carbocation. You are going to have a carbocation like this. And then second product line, second reactant line, we have your alcohol group here. So இங்க என்ன ஆகும், even here this group will get protonated. So this is also going to form a OH2 positive வந்து this will form at this position, and this is going to form a carbocation at the second position. So here it's going to form a carbocation at the second position. If you see this two, இது என்ன என்னது, these are your resonating structures. So in the double bond, if you shift the double bond to this side, this is going to form this product. So basically என்ன இருக்கு, these are your very resonating structures. Okay, so we are having a two resonating structures. Either your carbocation can form here, or your carbocation can be here. Okay, these are your resonating structures. Next என்ன இருக்கு, we are going to treat it with copper cyanide. So copper cyanide கூட react பண்ணும்போது என்ன ஆகும், so your cyanide group can either occupy the 1 2 3 4 fourth position, or it can attack at the second position. Okay, cyanide group வந்து fourth position or second position. So product எப்படி இருக்கும், this is going to form a cyanide group here, and here it's going to form a cyanide group at the second position. Okay, so further என்ன react பண்றோம்னா, further we are going to treat it with concentrated HCl. So this is very important. Now we are going to treat it with concentrated HCl. So HCl is going to oxidize. So HCl என்ன பண்ணும், is going to oxidize your cyanide group and convert to acid group. But then before that இங்க வந்து பாருங்க, எந்த பொசிஷன்ல இருந்து we are going to form an acid. That is the really important thing. So if you see here in this stepல பாத்தீங்கன்னா, இந்த carbocation stepல பாத்தீங்கன்னா, this is your alpha carbon. So carbocation next carbon என்னது, alpha carbon. Here you have only one alpha hydrogen. Okay வா, here you have only one alpha hydrogen. While இங்க வந்து பாருங்க, this carbocation has, you have one, we have three alpha, three hydrogen,
Here you have three hydrogen, and then you have one more hydrogen here. So in basically here you will have four alpha hydrogens. So என்ன இருக்கு? So your this cyanide at the bridge position has four alpha hydrogen to stabilize, while your cyanide at terminal group has only one alpha hydrogen to stabilize. So அப்ப என்ன ஆகும்? Your four alpha hydrogens இருக்கிறதுனால this is going to be very stable. So bridgeheadல இருக்க இந்த cyanide group என்ன ஆகும்? This will be very stable and this will not undergo oxidation. So என்ன ஆகாது? No oxidation. So HCl கூட treat பண்ணும்போது this will not this will not undergo oxidation, while one alpha hydrogen இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? This group will get oxidized. So this group will get oxidized and form your acid. So this is going to be the correct answer. So என்ன ஆகும்? உங்களோட terminal alkene வந்து you are going to have a major product. You are going to have a major product as acid, and then your minor product as your cyanide group. So P is going to be the major. And then even which is going to be in the case of your bridge bridgehead alcohol என்ன ஆகுது? This is going to be the major product. So this is going to be P and R is going to be the major product, while this is going to remain unchanged. இது என்ன ஆகும்? Oxidation ஆகாது. So this is going to be your minor products. So this is going to be your minor products for Q and S. So if you look at the option D is the correct answer. Here your P and R has the same major product, while your Q and S has the minor products. Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, if you really don't understand this one, if you really don't know which is more stable, and if you literally oxidize both, you'll end up in marking A is the wrong answer. ஏன்னா என்ன ஆகாது? இந்த பொசிஷன்ல வந்து this is more stable position. இங்க வந்து we have four alpha hydrogens to stabilize the carbocation or this cyanide group. So என்ன ஆகாது? இங்க வந்து oxidize ஆகாது. Okay, இங்க oxidation நடக்க you need even powerful oxidizing agents வந்து தேவை. Concentrated HCl is not that powerful oxidizing agent. Okay, yeah. Like question number 20, this is from your heterocyclic chemistry. So this is from your heterocyclic chemistry. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, here they have given a pyrrole. So this is your pyrrole. So here they have given your pyrrole, and this is going to be your pyridine. Okay, so we know that நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? We know that pyridine is highly aromatic. So pyridine is more aromatic than your pyrrole. Pyrrole விட என்னது? Pyridine is more aromatic. Okay, typically உங்க aromatic structures, அதாவது benzene வந்து பாத்தீங்கன்னா, benzene ring வந்து பாத்தீங்கன்னா, it's highly aromatic. என்ன ஆகும்? This will not easily undergo, not easily undergo any substitution reaction, either electrophilic substitution or nucleophilic substitution reaction வந்து possible கிடையாது. ஏன்னா benzene வந்து என்னது? Benzene is highly aromatic ring. Okay, when you take your pyridine என்னது? Pyridine also is highly aromatic. Okay, so pyridine வந்து என்ன பண்ண முடியாது? Here you cannot add any electrophilic group or nucleophilic group to this carbons. என்ன பண்ண முடியும்னா, we can only add it to the nitrogen மேல இருக்க lone pairs தான் வந்து என்ன ஆகும்? This can donate the protons. Okay, sorry, this can donate the lone pairs. So என்ன இருக்கு? They have given your Br2. So we have Br2 like this. So your lone pairs will take Br group. This is going to remove like Br minus. So literally it's going to form your nitrogen with bromine group as a major product. Okay, so if you know this, so இப்போ அந்த ஆப்ஷனை செக் பண்ணீங்கன்னா, you can say that option D is the correct answer. ஏன்னா என்ன இருக்கு? D ல மட்டும்தான் வந்து your nitrogen is having a bromine group. So we know that என்ன இங்கெல்லாம் பாருங்க, ஆப்ஷன் C, A, B இங்க எல்லாமே என்ன இருக்கு? பென்சீன் ரிங் மேல வந்து bromine வந்து அட்டாக் ஆயிருக்கு. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? பென்சீன் ரிங்ல வந்து if you are going to have a electrophilic substitution, it's going to affect the ring aromaticity வந்து disturb பண்ணும். So literally see this. So if you have your benzene ring like this, okay, and then you have your electrophilic group, or let's say we have your bromine group. So bromine வந்து என்ன ஆகும்? This is going to be positive and this is going to be negative இருக்கும். So இப்போ என்ன ஆகணும்னா, this is highly stable. This is a 6 pi electron. So இதுல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணா மட்டும்தான் என்ன ஆகும்? This is going to get electrophilic substituted. So அப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும்னா, benzene will lose its aromaticity. So இது என்ன ஆகும்? This will lose its aromaticity.
ஓகே. லூஸ் aromaticity. ஸோ aromaticity லூஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டேபிளாக இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் பாசிபிள், பட் கொடுத்துருக்க ரியேஜென்ட்ஸில் வந்து பாசிபிள் இல்லை. வி நீட் லைக் this your Friedel-Crafts acylation. So that's why we have your Friedel-Crafts alkylation or acylation reactions. Okay, அதில் தான் என்ன பாசிபிள், அதில் தான் வந்து will have the, that's where your benzene ring will get substituted. Okay, Friedel-Crafts reaction மட்டும் தான் என்ன ஆகும், benzene reaction வந்து substitute ஆகும். In general, benzene ringல இல்லாம if they have given a pyridine, only your nitrogen will get substituted. This is really really important. Okay, then we have your pyrrole. So pyrrole வந்து when you treat it with bromine, so this is going to donate the electrons like this, and this is going to form a Br group like this. Okay, so here it will have a Br, likely all four positions will get brominated. Okay, so option D is the correct answer. Question number 21. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the reaction that produce the following as a major product அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, I have a problem. Okay, so இங்க என்னன்னா, uh, which of the following option is going to give this one as a major product அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, so this is going to be a bit lengthy question. This is actually a lengthy question. So let's try to solve. So first என்ன இருக்குன்னா, they have given a alkene. இங்க வந்து ஒரு alkene இருக்கு, and then you have your ester group. So you have your ester and alkene வந்து இருக்கு. So first let's try to analyze the option. So first option என்ன இருக்கு, we have your aldehyde and then we have your phosphoniumylide. Okay, here you have your phosphoniumylide இருக்கு. So phosphoniumylide இருந்தா we know that this is your Wittig reaction. So this is your Wittig reaction. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், Wittig reactionல வந்து பாத்தீங்கன்னா, so Wittig reactionல வந்து பாத்தீங்கன்னா, if you, it's about the ylides. So let's say if you have your stable ylide, Wittig reaction, if you have your stable ylides இருந்தா என்ன ஆகும், this will form your E alkene. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு குரூப் வந்து ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா, இஃப் இட் ஹேஸ் அ எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். ஸோ எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்ஸ் இருந்தால் இலைட்ஸில் இன் விட்டிக் ரியாக்ஷனில் இன் இலைட்ஸ். Okay, this is about only ylides. Okay, உங்கள் இலைட்ஸில் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருந்தால் that's going to be your stable ylide. So it will form your E alkene. So this will form your E alkene. When you have an electron donating group in your ylide, so it's going to form a unstable ylide. Electron donating group இருந்தால் this will form a unstable ylide. So this will form your Z alkene. Okay, let's try to understand. So why we say ylide is stable, why we say ylide is unstable. இப்போ வந்து ஏன் வந்து இலைட்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருந்தான்னு பார்ப்போம். Let's take this example. So இங்கே என்னன்னா, we have your phenyl phosphine. Okay, we have your phenyl phosphine. Let's say I have your two with electron withdrawing groups. ஸோ என்ன பண்ணுறேன், ஐ ஹாவ் டூ எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப்ஸ் வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ என்ன ஆகும், உங்களோட எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து, ஸோ வி ஹாவ் யோர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து என்ன ஆகும்னா, திஸ் ஆப்வியஸ்லி வி ஹாவ் டூ ஹைட்ரஜன்ஸ் ஹியர். ஸோ என்ன ஆகும், இலைட் எப்போ வந்து இலைடுன்னு சொல்லுவோம்னா, when you have positive charge and negative charge next to each other, this is called your ileids. Positive charge and negative charge வந்து next இருந்தால் that is called your ilide. ஸோ இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரணும்னா என்ன ஆகும், you need to remove your H+. இங்கே வந்து H+ வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ என்ன ஆகும், இஃப் யூ ஹாவ் எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப், ரெண்டு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருந்தால் the electron density will be pulled away from each other. ஸோ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து என்ன ஆகும், will be pulled away from each other. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், this CH bond will be weak. CH bond will be weak. Okay, electron withdrawing group இருந்தால் என்ன ஆகும், your CH bond will be weak. So you can easily abstract a hydrogen. So this is going to form your stable ylide. Okay, let's say if you have your electron donating group, you have your electron donating group. So electron donating group இருந்தால் என்ன ஆகும், the electron density will be towards this direction and this CH bonds will be strong. So என்ன ஆகும், this CH bonds will be strong-ஆக இருக்கும். So CH bonds strong-ஆக இருந்தால் என்ன ஆகும், H+ remove பண்ணுறது என்ன ஆகும், will be difficult. H+ removal of H+ will be difficult. H+ will be difficult. So அதனால தான் என்ன சொல்வாங்கன்னா, if you have your electron donating group, so this is going to form a unstable ylide.
while when you have an electron withdrawing group, this is going to form a stable halide. So when you have electron withdrawing group, if it's going to be a stable halide, so that will result in E alkene. Okay, first E alkene and Z alkene அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். According to your CIP rule, if you have a alkene வந்து if you have two, this is going to be your alkene. Let's say I have a group like this. Okay, so இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are going to give the priority order. So here left side ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா this will have your high priority, hydrogen will have the low priority. Likely here your hydrogen will have methyl will have the high priority and hydrogen will have the low priority. According to your CIP rule, according to your CIP rule, 1 and 1 ரெண்டு high priority group வந்து oppositeல இருந்தா that is called your E alkene. ரெண்டு high priority group வந்து oppositeல இருந்தா that's called your E alkene. While ரெண்டு high priority group மே வந்து same sideல இருந்தா that is going to be called as your Z alkene. Okay, so Z alkene. So இங்க என்ன இருக்கு? Here you will have methyl groups. So methyl groups will have high priority. So this is going to form your Z alkene. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது கொஷனில் they have given your phosphonium halide. ஓகே, they have given your phosphonium halide வந்து இந்த மாதிரி ஒரு phosphonium halide கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே என்ன இருக்குது? பேசிக்கலி you'll have your two methyl groups வந்து இருக்குது. We know that methyl is a electron donating group. Methyls என்னது? Methyls are your electron donating group. So this is going to form a unstable halide. So என்னாகும்? This is going to form your unstable halide. So this will give your Z alkene. Okay, so நான் வந்து for your explanation நீங்கள் understand பண்ணிக்கணும் தான் இவ்வளோ லென்த்தியாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். But if you know this concepts வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும்னா நீங்கள் பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம். ஓகே, here it has a electron donating group, so this is going to form your Z alkene. இங்கே என்ன இருக்கு? If you see here, so this will have a hydrogen, here it will have hydrogen. இங்கே என்ன இருக்கு? High priority group என்ன? So this entire group is going to be your high priority 1, this is 2, and then this is going to have a high priority 1, this is 2. So இங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ஹை priority groups வந்து oppositeல இருக்கு. So here it forms a E alkene. இங்க வந்து E alkene form ஆகுது. We know that here it forms only Z alkene. So option A cannot be the answer. So option B பார்க்கலாம். So option B ல என்ன இருக்குன்னா, they have given your sulfone. This is your sulfone and this is your Julia olefinition reaction. This is a Julia olefinition reaction. So Julia olefinition reaction la will get a E alkene. So option B is the correct answer. So option B is the correct answer. So let's look at the mechanism. Mechanism வந்து பார்க்கலாம். So என்ன இருக்கு? First we have your sulfone group. So we have your sulfone group like this. Okay, sulfone, double bond O, double bond O. We have your isopropyl group. So first என்ன இருக்குன்னா, first reagent we have your N-butyl lithium. So N-butyl lithium என்னன்னா, this will act as a base. So typically N-butyl lithium will abstract a hydrogen. So என்ன ஆகும்னா, this will abstract a H plus. So this is going to form a negative charge. This is going to form a negative charge. Okay, next step என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, they have given your aldehyde. So this is your ester group. Okay, 1, 2, 3. So here you will have your aldehyde. So we have a aldehyde like this. So yes, so we have a aldehyde. So இப்போ என்ன ஆகும்னா, your O negative. So இந்த இங்க இருக்குல்ல, this carbanion will literally attack your carbonyl position and this is going to form a O minus. So structure எப்படி இருக்கும்னா, this is going to be like this. So your sulfone group will be unaffected. You can write the entire sulfone group as such. Okay, and then you have your dimethyl groups like this. Then comes you have your aldehydes. So we'll have O minus and then you have your hydrogen. Then comes you have your groups 1, 2, 3. 1, 2, 3. You'll have your groups like this. Okay, next என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Next we have your acyl chloride. So next வந்து என்னன்னா, they have given a acyl chloride. So acyl chloride என்ன இருக்கு? Phenyl acyl chloride வந்து இருக்கு. So phenyl chloride. So இப்போ என்ன ஆகும்னா, this negative charge. So oxygen has a most negative charge. இங்க என்ன கொடுக்கல? They didn't give any base. So base இருந்தா you can abstract a hydrogen. But இங்க என்ன இல்லை, base இல்லைன்றதுனால உங்க oxygen மேல இருக்க negative charge வந்து will go and attack your
carbonyl carbon, so bonds will be shifted like this and your chlorine will be removed. So என்ன ஆகும் உங்கள் Cl will be Cl மைனஸாக வந்து ரிமூவ் ஆகும். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா this is going to form your structure. We have your sulfone groups, and then we have your dimethyl groups. Okay, we have your dimethyl group, and then we have your oxygen O with your phenyl group. Okay, then we have your methyl groups 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, and 4. So you have your sorry, this is going to be your ester group, and here you have your hydrogen. இப்போ என்ன ஆகும்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரீட் வித் சோடியம் அமால்கமேஷன். சோடியம் அமால்கமேஷனில் வந்து நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தே ஹவ் கிவன் அ சோடியம் அமால்கமேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு cleave the bonds. இது என்ன ஆகும்னா this is going to cleave the bonds in radical cleavage. ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னா here you are going to give a going to have a radical cleavage like this. Okay, here you will have a radical cleavage like this. So அப்போ என்ன ஆகும், you will have your dimethyl group, you will have this carbon with an hydrogen, and then you'll have this group, you'll have this entire group like this, OCH3. In a home, here you'll have one electron, so here you'll have one electron, and then here you'll have one electron. So literally this is going to form a bond. So here you'll get your, so yes, so here you'll get your E alkene. This is the product. So this is the final product. So இதை வந்து நீங்கள் rearrange பண்ணீங்கன்னா you can see that this is literally going to be this. உங்கள் என்ன இருக்குது, உங்கள் alkene பக்கத்தில் dimethyl group வந்து இருக்குது. So dimethyl group, sorry, isopropyl group is attached to your alkene. Isopropyl group is attached to your alkene, and your ester group is far away. Ester group வந்து far away இருக்குது. So this is going to be your product. Next வந்து பாருங்க, option C. ஸோ ஆப்ஷன் சியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, தே ஹேவ் சேட் இட்ஸ் கோயிங் திஸ் இஸ் அ லின்லாஸ் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ இங்கே வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, லின்லாஸ் கேட்டலிஸ்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ whenever you have a triple bond, உங்கள் ட்ரிபிள் பாண்டு வந்து நீங்கள் லின்லாஸ் கேட்டலிஸ்ட் கூட ரியாக்ட் பண்ணால் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் யுவர் Z alkene. ஓகே, லின்லாஸ் கேட்டலிஸ்டோட உங்கள் ட்ரிபிள் பாண்டு ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யுவர் Z alkene. இன்கேஸ் இங்கே வந்து லின்லாஸ் கேட்டலிஸ்ட்க்கு பதிலாக if they given a Birch reduction, if they have given a Birch reduction கொடுத்திருந்தாங்கன்னா in that case it will form your trans alkene. It is going to form your trans alkene or E alkene வந்து form ஆகும். Okay, so Lindlar's catalyst பதிலா if they have given a Birch reduction, then அப்போ வந்து என்ன ஆகும், E alkene form ஆகும். So Birch reductionனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா lithium in liquid ammonia. So any metal in liquid ammonia is called your Birch reduction. So option C is not also the correct answer. So option D வந்து பாருங்க. So option D ல என்ன இருக்கு, they have given a, okay, here again they have given a bulky group. So first என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, lithium nitride. So here this is nothing but your LDA, lithium diisopropylamide. So this is your LDA. LDA is a base. ஓகேவா. ஸோ என்ன இருக்கா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து தே ஹேவ் கிவன் யுவர் லித்தியம் டைஐசோப்ரோபைலமைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்டிஏ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா your LDA structure is going to be this. This is your isopropyl amide. Okay, so this is going to exist like this. This is your LDA. இதுதான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ LDA is a very good base. So LDA is will act as a base. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், base will abstract a hydrogen. Base வந்து will abstract a hydrogen. So என்ன ஆகும், this will literally abstract the hydrogen. So என்ன, which hydrogen is more acidic னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் carbonyl carbon பக்கத்தில் இருக்க this hydrogens are more acidic. So என்ன ஆகும், இங்கே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா this will be easily stabilized by the carbonyl group. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா இங்கே தான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும். Then we have your sulfur group. So என்ன இருக்குன்னா we have your sulfur group. So we have S, and then we have your 2-methyl group, and then we have one more sulfur. Okay, so basically என்ன ஆகும்னா this is going to okay, this is not the structure. So எப்படி இருக்குன்னா they have given a CH3 group. So ரெண்டு sulfur groups இருக்கு, and then we have your methyl group like this. So இப்போ என்ன ஆகும்னா when you this is going to attack here, and this entire bond is going to break. Okay, so let's draw the structure here. So it's going to have a OCH3, will have your ester, and then comes your
rest of the groups வந்து இந்த மாதிரி இருக்கா. ஸோ now here you'll have your sulfur with methyl group இருக்கு. Then comes your sodium iodide. Okay. ஸோ இங்கே வந்து என்ன இருக்குது, அயோடின் குரூப்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அயோடின் குரூப்ஸ் ஆர் வெரி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஸோ அயோடின் குரூப்ஸ்லாம் என்னது, இட்ஸ் அ வெரி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகேவா. ஸோ சோடியம் அயோடைட் ஆக்சைட்ஸ்லாம் என்னது, தீஸ் ஆர் யுவர் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா என்ன பண்ணும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஆக்சிடைஸ். your sulfur will get oxygenated. ஓகே, சல்ஃபர் என்ன ஆகும், ஆக்சைட்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஹீட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா, we are going to ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகும், உங்கள் சல்ஃபர் குரூப்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பிரேக் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ E-alkene. So this group will be completely removed. So this is again going to form a E-alkene. But என்ன இருக்கு இங்க, alkene is formed at this different position. Alkene வந்து we need it at this position. So basically alkene வந்து இங்க இருக்கும், 1 2 3, 2 and 3 க்கு நடுவுல தான் you have your alkene at the position 2 and 3. But இங்க என்ன இருக்கு, you have your alkene at 4 and 5 positionல alkene இருக்கு. So option D is not the correct answer. Okay, this is a very lengthy question, but this has almost all the concepts. Okay, next question. Okay, 22nd question. இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, they have given your sodium borohydride and methanol கூட react பண்றாங்க. So we know that sodium borohydride என்ன பண்ணும், sodium borohydride will reduce your aldehydes and ketones. So whenever you have your primary okay, so whenever you have your aldehyde, so if you have your aldehyde, this will be converted to primary alcohol. Okay, if you have your ketones will be converted to secondary alcohols வந்து convert ஆகும். Okay, so இங்க என்ன இருக்கு, you have your ketone. So ketone groups என்ன ஆகும், secondary alcohols convert ஆகும். If you see எல்லா ஆப்ஷன்லயுமே என்ன இருக்கு, keto group வந்து secondary alcohol தான் convert ஆயிருக்கு. Okay, so இந்த கொஸ்டினை வந்து 2 மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணலாம். இந்த கொஸ்டினை வந்து 2 மெத்தட்ஸ்ல சால்வ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் a ஷார்ட் மெத்தட், இட்ஸ் a வெரி ஈஸி மெத்தட். ஸோ என்னன்னா, see you have your methyl group on top. ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு, ரியாக்டன்ட்ல you have your methyl group on top இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, உங்களோட ஃபார்ம் என்ன ஆகும், பேசிக்கலி இங்கே வந்து ஆல்கஹால் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஆல்கஹால் எங்கே இருக்குன்னா, ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகும். தட் மீன்ஸ் பிலோ தி பிளேனில் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ லிட்ரலி யூ வில் ஹாவ் யுவர் ஆல்கஹால் ஃபார்மிங் அட் தி பிலோ தி பொசிஷன். Okay, when you have your methyl group on top. So இதுவே வந்து if they have given இங்க வந்து if you have methyl group topல இருந்தா you'll have your alcohol group below the group. Let's say if I have a alcohol group. Okay, let me draw this one even down. Okay, so if I have a group like this, so if I have your methyl group க்கு பதிலா if I say I have your alcohol group. ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா, நான் methyl group பதிலாக ரியாக்டன்ட்ல I have your alcohol group இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ methyl group பதிலாக if I have a alcohol group வந்து above the planeல இருக்கு, then we are going to treat with sodium borohydride. அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேசிக்கலி உங்க alcohol groupல வந்து this is also going to form a alcohol, right? ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும்னா, ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வந்து ஃபேவரபிள். ஸோ ஹெச் பாண்டிங் வந்து மோர் ஃபேவர்டாக இருக்கும். ஸோ ஹெச் பாண்டிங் நடக்கணும்னா என்ன அர்த்தம், இது ரெண்டுமே வந்து சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கணும். ஸோ திஸ் வில் ஆல்சோ ஃபார்ம் above தி பிளேன். திஸ் இஸ் அ வெரி நார்மல் ட்ரிக். இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்குமே யூஸ் பண்ணலாம். வென்எவர் யூ ஹாவ் யுவர் ஆல்கஹால் குரூப் above தி பிளேனில் இருந்தால் என்ன ஆகும், உங்களோட செகண்டாக ஃபார்ம் ஆகிற ஆல்கஹால் குரூப்ஸும் வந்து என்ன ஆகும், above தி பிளேனில் தான் இருக்கும். ஓகே, உங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆல்கஹால் குரூப் அபவ்ல இருக்குன்னா செகண்ட் ஆல்கஹால் குரூப் என்னதான் ஆகும், அபவ்ல தான் ஃபார்ம் ஆகும். இஃப் திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்கஹால் குரூப் பிலோல இருந்தா யுவர் செகண்ட் ஆல்கஹால் குரூப் வந்து என்ன ஆகும், பிலோ தி குரூப் பிலோ தி பிளேன்ல இருக்கும். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, ஹெச் பாண்டிங் வந்து மோர் ஃபேவர்டா இருக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே சே தட் இங்க வந்து பாருங்க, மித்தைல் வந்து ஆல்வேஸ் அபவ். மித்தைல் வந்து என்ன ஆகும், ரியாக்டன்ட்ல சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை. ஸோ மித்தைல் வந்து அபவ்ல தான் இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் பி அண்ட் டி இஸ் ராங். ஏன்னா இங்க இருக்கு மித்தைல் வந்து பிலோ தி பிளேன்ல இருக்கு. தென் என்ன ஆகுது, உங்க ஆல்கஹால் குரூப். ஸோ ஆல்கஹால் குரூப் என்ன ஆகும், இயர் யூ ஹாவ் ஒன்லி மெத்தைல் குரூப். ஆல்கஹால் குரூப் வந்து இன்னொரு டைரக்ஷன்ல தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ யுவர் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். திஸ் இஸ் அ வெரி ஷார்ட் மெத்தட் டு சால்வ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்து ஆக்சுவலி எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா, தி கரெக்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அண்ட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யுவர் ஃபெல்கின் அண்ட் மாடல். ஃபெல்கின் அண்ட் மாடலை வந்து
This is the best method to explain. Sorry, Felkinand மாடலுக்கு one of the best example தான் வந்து இந்த ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபெல்கினான் மாடல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபெல்கினான் மாடலில் இஃப் யூ ஹாவ் யுவர் கார்பனைல் குரூப், ஸோ இஃப் யூ திஸ் இஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலி உங்கள் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கும். இஃப் யூ ஹாவ் அ கார்பனைல் குரூப் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் எந்த சைட் ஃபார்ம் ஆகும்ட்டு சொல்கிறது தான். ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் ஃப்ரம் ஜா இது வந்து ஜானத்தன் கிளேடனில் வந்து ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஐ திங்க் பேஜ் நம்பர் 816 நினைக்கிறேன். யா, பேஜ் நம்பர் 860. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் ஜானத்தன் கிளேடன். ஸோ வெனவர் யூ ஹாவ் அ கார்பனைல் குரூப், ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுற போகிறோம்னா பேசிக்காக நம்ம வந்து 1 2, ஸோ இந்த 2 கார்பனை தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓகே ரிவர்ஸில் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ செகண்ட் கார்பன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். ஓகே, இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் செகண்ட் கார்பன். ஸோ இப்போ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கார்பனை வந்து வி ஹாவ் denoted like this. ஓகே, டாட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பனை வந்து மென்ஷன் பண்ணியாச்சு அண்ட் சர்க்கிளில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வந்து செகண்ட் கார்பனை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் வி ஹாவ் அ கார்பனைல் குரூப் அண்ட் தென் வி ஹாவ் யுவர் மித்தைல் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ செகண்ட் கார்பனில் என்ன இருக்குது, செகண்ட் கார்பனில் above தி பிளேனில் வி ஹாவ் அ மித்தைல் குரூப். ஸோ செகண்ட் கார்பனில் above தி பிளேனில் என்ன இருக்குது, வி ஹாவ் யுவர் மித்தைல் குரூப் வந்து இருக்குது. ஸோ லிட்ரலி திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ ஃபெல்கினான் மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெல்கினான் மாடல் வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. This is going to be the standard Felkinan model. So this is the standard Felkinan model. So இதில் வந்து L means large group, L means large group, M is going to be your medium group, and S is going to be your small group. ஓகே, ஸோ குரூப்ஸ் வந்து ஃபெல்கினான் மாடலில் இஃப் யூ ஹாவ் அ கார்பனைல் காம்பவுண்ட் இந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காம்பவுண்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் அ காம்பவுண்ட் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி வி ஹாவ் யுவர் கார்பனைல் குரூப், வி ஹாவ் அ மித்தைல் குரூப் அண்ட் தென் வி ஹாவ் ஒன் மோர் மித்தைல் குரூப். ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் வந்து என்ன இருக்குது, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா டாட்டா வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். ஸோ basically உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் வந்து டாட்டா மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஹியர் யூ வில் ஹாவ் யுவர் கார்பனைல் குரூப் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் யுவர் மித்தைல் குரூப் வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்பன். செகண்ட் கார்பன் வந்து பாருங்க, திஸ் இஸ் யுவர் செகண்ட் கார்பன். ஸோ செகண்ட் கார்பன் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம்னா சர்க்கிளில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். செகண்ட் கார்பனில் என்னென்ன குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கு, ஸோ இங்கே வந்து வி ஹாவ் யுவர் மித்தைல் குரூப், ஹியர் யூ வில் ஹாவ் ஹைட்ரஜன் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் யுவர் பியூட்டைல் குரூப். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரொபைல் குரூப், ஏன்னா 3 கார்பன்ஸ் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ப்ரொபைல் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. So your propyl group is a large group and your methyl group is a medium group and your hydrogen is a small group. Okay, so enna ahuna, here you will have a large group enadhu, you have your propyl group here and then your medium group enadhu is going to be your methyl group and then you will have your small group hydrogen like this. This is going to be the structure. ஸோ வென் யூ ஹாவ் அ ரியாக்டன்ட், நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது, சோடியம் போரோஹைட்ரைடு இருக்குது. ஸோ சோடியம் போரோஹைட்ரைடு என்ன தரும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு கிவ் H மைனஸ். இந்த H மைனஸ் என்ன ஆகுதுன்னா லார்ஜ் சைடு வந்து தெர் வில் பி லாட் ஆஃப் ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ். ஸோ இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென் இட் அட்டாக்ஸ் த்ரூ யர் ரைட் சைடில் வந்து டாப் அண்ட் பிலோவில் என்ன இருக்குன்னா லாட் ஆஃப் ஸ்டெரிக் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். அதனால என்ன ஆகுது, இந்த சைடில் வந்து அட்டாக் வந்து பாசிபிள் கிடையாது. ஸோ என்ன ஆகும்னா லெஃப்ட் சைடில் தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஓகே, லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன, உங்களோட மீடியம் குரூப் மித்தைல் இஸ் அ மீடியம் குரூப். ஸோ வந்து என்ன ஆகும், அகெயின் இட்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி பல்கி. பட் உங்கள் ஹைட்ரஜன் வந்து என்னது லெஸ் பல்கி, ரொம்ப சின்ன குரூப்ன்றதுனால யுவர் ஹெச் மைனஸ் வில் கோ அண்ட் அட்டாக் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ லிட்ரலி என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு O மைனஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு form a product like this. So this is going to have O minus and here you will have an hydrogen. In the hydrogen என்னது, incoming hydrogen. This hydrogen is going to be your this hydrogen and you'll have your hydrogen here, a methyl group here, and then we'll have your group like this. Okay, this is going to be the formed group. Okay வா, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலி your methyl and your formed alcohol வந்து என்ன இருக்கும், இட்ஸ் லிட்ரலி இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ரெண்டுமே வந்து அவே ஃப்ரம் ஈச் அதராக இருக்கா. ஸோ லிட்ரலி என்ன இருக்குது, ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. இஃப் யூ கிளியர்லி சி திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்டி பெரிப்ளேனர். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இன் ஆன்டி பெரிப்ளேனராக இருக்கும்.
ஸோ என்ன ஆகும் 180 டிகிரி டிஸ்டன்ஸில் தான் வந்து என்ன ஆகும்னா திஸ் வில் பி ஃபார்ம். அதனால தான் என்ன அர்த்தம், ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் above, ஸோ இங்கே இஃப் your methyl group is above, methyl group aboveல இருக்குன்னா என்ன ஆகும், ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் your methyl group here, you have your alcohol group here. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், your methyl group is above the plane, so obviously your alcohol will be formed below the plane. So என்ன அர்த்தம், ஸோ ஆப்வியஸ்லி யுவர் ஆப்ஷன் சி வில் பி தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணீங்கன்னா, இஃப் யூ ட்ரா திஸ் வென் கரெக்ட்லி, ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணோன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் யூ ஹாவ், below the plane you have alcohol, okay, and then you have your methyl group, and then you have your hydrogen, okay. Second carbon line இருக்கு, you will have your isopropyl group, okay. This is one, two, three isopropyl group, and then we have your methyl group, and then you have your hydrogen. So பார்த்தீங்கன்னா option C is the correct answer. Okay, this is the proper way. Felkinand model வச்சு explain பண்றது வந்து proper way, but ஆனா என்ன Felkinand model வந்து is a time consuming one. So அதனால என்ன பண்ணலாம்னா you can stick with the first one. If you really understand this first one, you can stick with it, or you can go with the traditional approach. Okay, next question. Okay, this is a MSQ question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, the pigment responsible for red color in tomato, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, okay, let me take the structure. This is your lycopene structure. So this is going to be your lycopene. So நீங்க வந்து இவ்வளோ ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Just know that red color for tomato வந்து will be caused by a complete alkene group. ஸோ இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைகோஃபீனில் வந்து என்ன இருக்கும், கம்ப்ளீட்டாக வந்து alkene groups தான் வந்து இருக்கும். It will have an alternative alkene groups வந்து இருக்கும். ஓகேவா? So let's try to understand. So என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, first என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the pigment responsible for red color in tomato has one functional group. Okay, and the correct statement about this functional group. So இதுல வந்து என்ன இருக்குன்னா, ஒரு functional group தான் இருக்கு. என்ன functional group இருக்கு, alkene தான் வந்து இருக்கு. Okay, அது வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எப்படி ஆர்கானிக்கலி நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. The correct statement about this functional group. Okay, first option வந்து பாத்தீங்கன்னா it decolorize with bromine. Okay, so typically if you have your alkene, whenever you have your alkene வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா அது bromine கூட react பண்ணீங்கன்னா, so bromine will be a red brown gas இருக்கும். bromine will be your reddish brown colorல இருக்கும். so in presence of CCl4 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, this is going to attach to your alkene கூட வந்து உங்க bromine வந்து attach ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும்னா, disappearance of brown color. So red brown color வந்து என்ன ஆகும்னா disappear ஆகும். So whenever you have your alkene on bromine reaction வந்து என்ன ஆகும்னா, this is going to disappearance of brown color. ஸோ என்ன ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்ட். ஏன்னா என்ன, டீகலரைஸ் வித் bromine வாட்டர். ஸோ bromine வாட்டரில் வந்து ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, உங்கள் alkene வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகுது, டீகலரைஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பி, இட் கிவ்ஸ் ஹைட்ரோசோன் டெரிவேட்டிவ் ஆன் ரியாக்ஷன் வித் 2,4 டைநைட்ரோஃபினைல் ஹைட்ரசீன். ஓகே, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், 2,4 DNP இஸ் நத்திங் பட் யுவர் Bratz reagent. This is your Bratz reagent. Okay, this is your Bratz reagent. Bratz reagent வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், டிபிக்கலி உங்கள் கீட்டோன் ஆர் ஆல்டிஹைட் குரூப்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் தி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கீட்டோன் ஆர் ஆல்டிஹைட் குரூப் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கீட்டோன் ஆர் ஆல்டிஹைட் குரூப் இருந்தால் என்ன ஆகும், திஸ் வில் ஃபார்ம் அ yellow ஆர் ஆரஞ்ச் ஆர் ரெட் கலர் precipitate வந்து ஃபார்ம் ஆகும், ஆர் ரெட் கலர் precipitate வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, பட் இங்க என்ன இருக்கு, we only have a alkene group இருக்கு. என்ன ஆகாது, 2,4 DNPல வந்து this will not show any change. இதுல வந்து என்ன ஆகாது, எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே இருக்காது. ஸோ என்ன ஆகாது, ஹைட்ரோசோன் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் ராங் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இட் கெட்ஸ் cleaved ஆன் ரியாக்ஷன் வித் ஓசோசோன். ஸோ என்ன ஆகும்னா, யூ ஹாவ் ஒன்லி alkene. ஸோ alkene வந்து ஓசோசோன் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆகும்னா, யூ ஹாவ் யுவர் alkene, when you treat the alkene with ozone na O3. So என்ன ஆகும், this is going to form a bond like this. So இந்த மாதிரி வந்து O3 வந்து first attach ஆகும். Further இது எப்படி ஆகும்னா, this will be cleaved. So this bond will be shifted here, and this bond will be shifted here, and this
is going to form a O minus. So இங்க வந்து O minus form ஆகும். This O minus will eventually form a double bond here. So basically என்ன ஆகும்னா this is going to form a carbonyl group. So this is going to form a carbonyl groups வந்து form ஆகும். So you'll have H2, you'll have H2. ஓகே. ஸோ பேசிக்கா எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அல்கீன் இருக்கோ அங்கே வந்து என்ன ஆகும், பாண்ட்ஸ் வந்து க்ளீவ் ஆகும். ஸோ யூல் கெட் யுவர் கார்பனைல் குரூப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். திஸ் இஸ் யுவர் ஓசோசோன். ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். ஸோ என்ன ஆகும், அல்கீன்ஸ் வில் பி க்ளீவ்ட் இன் ஓசோசோன் ரியாக்ஷன். அல்கீன் வில் பி க்ளீவ்ட் இன் ஓசோசோன் ரியாக்ஷன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆப்ஷன் டியில் வந்து இட் கிவ்ஸ் சில்வர் மிரர் டெஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், சில்வர் மிரர் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஷோன் பை யோர் டாலரன்ஸ் ரீஜன். ஓகே, சில்வர் மிரர் டெஸ்ட் வந்து வில் பி ஷோன் பை யோர் டாலரன்ஸ் ரீஜன். Okay, will be shown by your tolerance region. So tolerance region என்ன, it's for the test of aldehydes. So tolerance region வந்து it's very specific, it's only for the aldehyde groups. aldehyde groups மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து, so tolerance test பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து alkene தான் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் D is not the correct answer. So option A and C is the correct answer. Next question. Okay, next என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the compound which gives benzoic acid on oxidation with KMNO4. So எங்க வந்து benzoic acid. So literally benzoic acid now this is going to be your benzoic acid. This is going to be a COOH. So இதுதான் வந்து என்னது benzoic acid. So என்னன்னா this can be R. இந்த R can be H group or any group. எனி குரூப்பாக வந்து இருக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து எதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பென்சோயிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து KMNO4 இஸ் அ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஸோ KMNO4 இஸ் அ வெரி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஸோ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஒர்க் ஆகணும்னா என்னென்னா KMNO4க்கு ஒரே ஒரு க்ரைட்டீரியா தான் என்னென்னா இட் நீட்ஸ் 1 alpha ஹைட்ரஜன். ஸோ இதில் என்ன இருக்கணும், ஒரே ஒரு alpha ஹைட்ரஜனாவது இருக்கணும். your KMNO4, உங்கள் KMNO4 and your PCC. ஓகே, இது ரெண்டுத்துக்குமே என்ன இருக்கணும், and then your MNO2. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கணும்னா இட் நீட்ஸ் அட்லீஸ்ட் 1 alpha ஹைட்ரஜன் இருந்தால் என்ன ஆகும்னா that will be oxidized. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க, this is your benzene group. ஸோ இங்கே வந்து you have your benzene and this is your alpha carbon. ஸோ alpha carbonல என்ன இருக்கு, we have 1 alpha hydrogen. So this can be oxidized. Then option B ல பாருங்க, this is your benzene. So this is your alpha carbon. So alpha carbonல என்ன இல்லை, we have no alpha hydrogen. So option B cannot be oxidized. Option C ல வந்து பாருங்க, this can either you take any one of the group. So இந்த group வந்து இது பண்ணா this is your alpha carbon. alpha carbon இல்ல no alpha hydrogen. So this cannot be oxidized. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you have your alpha carbon என்ன இருக்கு, we have 2 alpha hydrogens இருக்கு. We have 2 alpha hydrogens. So this can be oxidized. So option A and D is the correct answer. So you need to know. So oxidizing agents or reagents வந்து எப்போ வந்து work ஆகும் அப்படின்றது வந்து you have to know. Next question. Number 37 நீங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, okay, the product P and Q formed in the reaction. So first என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா they have given your alkene and they have given your singlet carbene. So singlet carbene னா எப்படி இருக்கும்னா, singlet carbene னா you'll have the electrons like this. So this is going to be your singlet carbene. So இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. So chlorofluoro carbene வந்து கொடுத்திருக்காங்க. You have your trans alkene. Here you have your trans or என்ன சொன்னா this is going to be your E alkene வந்து கொடுத்திருக்காங்க. C. இப்போ என்ன ஆகும்னா whenever you have a alkene and whenever you have a carbene, so this is going to form a cyclopropyl ring. So இந்த மாதிரி it's going to form a cyclopropyl ring. So இங்க என்ன இருக்கு, this is in trans form, this is in E alkene formல இருக்கு. So one methyl group will be above, the other methyl group will be below. Okay, so this is going to form a product like this. So here you'll have your fluorine and then here you will have your chlorine groups வந்து இந்த மாதிரி வந்து attach ஆயிருக்கும். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து வேறு எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஃப்ளோரின் அண்ட் ஃப்ளூரின் குரூப் வந்து கேன் பி இன்டர்சேஞ்ச். உங்கள் அல்கீன் வந்து என்ன இருக்கும், வில் ரிமைன் அன்சேஞ்சாக இருக்கும். யுவர் குளோரின் அண்ட் ஃப்ளூரின் குரூப் வந்து என்ன ஆகும், கேன் பி இன்டர்சேஞ்ச். ஸோ குளோரின் கேன் பி above or your fluorine can be below. ஓகே. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கொஸ்டினில் வந்து they have mentioned singlet carbene. ஏன் வந்து கொஸ்டினில் singlet carbene அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, your singlet carbene. So whenever you have your singlet carbene,
சிங்லெட் கார்பீன்ல இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ரிட்டென்ஷன் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ யூல் கெட் யுவர் ரிட்டென்ஷன் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் யுவர் இ alkene, you'll get only E alkene as products. Okay, E alkene வந்து products இருக்கும். Or you can say if you have your trans alkenes இருந்தா trans alkenes தான் வந்து product இருக்கும். If you have your cis alkene, you'll get only cis alkene as product. But when you have your triplet carbene, when you have your triplet carbene, so triplet carbene னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ்மே வந்து என்ன இருக்கும்னா சேம் ஸ்பின்ல இருக்கும். ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ்மே சேம் ஸ்பின்ல இருந்தால் யுவர் ட்ரிப்ளெட் கார்பீன். ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ்மே ஆப்போசிட் ஸ்பின்ல இருந்தால் திஸ் இஸ் கால்ட் யுவர் சிங்லெட் கார்பீன். ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஆப்போசிட் ஸ்பின்ல இருந்தால் வி நோ தட் திஸ் இஸ் யுவர் லோன் பேர். திஸ் வில் ஆக்ட் அஸ் அ லோன் பேர். இங்கே வந்து என்ன ஆகுது, ரெண்டுமே ஆப்போசிட் ஸ்பின்ல, ரெண்டுமே வந்து சேம் ஸ்பின்ல இருக்கிறதுனால திஸ் வில் நாட் ஆக்ட் அஸ் அ லோன் பேர். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ட்ரிப்ளெட் கார்பீன் வில் ஹாவ் மோர் எனர்ஜி. ஸோ எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆஃப் யுவர் ட்ரிப்ளெட் கார்பீன் வில் பி மோர் கம்பேர் டு யுவர் லோன் பேர், அதாவது சிங்லெட் கார்பீனை விட. ஏன்னா இங்கே வந்து என்ன ஆகுது, ஸ்பின் வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகுது. இங்கே வந்து என்ன ஆகலை, ஸ்பின் வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகலை. ஸோ எனர்ஜி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ எனர்ஜி வந்து வில் பி மோர் இன் கேஸ் ஆஃப் யுவர் ட்ரிப்ளெட் கார்பீன். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ட்ரிப்ளெட் கார்பீனில் வந்து திஸ் எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல, இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகும், திஸ் கேன் பி ரொட்டேட்டட். ஸோ திஸ் ட்ரிப்ளெட் கார்பீனில் this carbene, so this electron can for undergo a resonance structure. என்ன ஆகும், இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் ஃபிளிப் ஆகி this can have a resonating structures இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா this will be like கார்பீன் வந்து சிங்லெட் கார்பன் அண்ட் ட்ரிப்ளெட் கார்பீன் வந்து கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா இஃப் யூ ஹாவ் அ இ அல்கீன் ஆர் ட்ரான்ஸ் அல்கீன் இருந்தாலும் என்ன ஆகும்னா யூ வில் கெட் போத் சிஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ் ப்ராடக்ட், ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஓகே, தட் இஸ் தி மேஜர் திங். ஸோ ட்ரிப்ளெட் கார்பீனில் வந்து என்ன ஆகும், உங்கள் எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்பின் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ எலக்ட்ரான் ஸ்பின் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால your triplet carbene can have both cis and trans as a product. இப்போ வந்து என்ன இருக்கு, they have given a singlet stateல தான் வந்து சொல்லியாச்சு. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகாது, will get only trans as a product. ஸோ ஒரு மித்தைல் வந்து டிரான்ஸ்ல இருக்குன்னா, சாரி your reactant வந்து trans alkene, you will get only டிரான்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஓகே, உங்கள் மித்தைல் குரூப்ஸ்லாம் வந்து டிரான்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏல பாருங்க, ஆப்ஷன் ஏல பார்த்தீங்கன்னா கியூவில் வந்து தே ஹாவ் யுவர் என்ன இருக்கு, ஹியர் தே ஆர் ஹேவிங் போத் இன் பிலோ தி பிளேன். ஸோ இங்கே வந்து சிஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் நாட் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து டிரான்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் சியில் அகெயின் சிஸ்ல இருக்கு, ராங். அண்ட் ஆப்ஷன் டிலேயே வந்து சிஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்கு, டிரான்ஸ்ல தான் வந்து இது இருக்கு, மித்தைல் குரூப்ஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சிங்லெட் கார்பீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ட்ரான்ஸ் ரியாக்டன்ட் வில் கிவ் ட்ரான்ஸ் ப்ராடக்ட். ஓகே, தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ இது தெரியலனா யூ வில் டெஃபினெட்லி லூஸ் த கொஷின். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the functional group in reducing sugars that test positive with டாலரன்ஸ் reagents. ஸோ பேசிக்கலி இதுக்கு வந்து நீங்கள் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டாலரன்ஸ் reagent வந்து என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் வந்து ஷோ பண்ணும். ஓகே, அதுதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் யுவர் ஆல்டிஹைட். ஸோ ஆல்டிஹைட்னா என்ன, திஸ் இஸ் யுவர் ஆல்டிஹைட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, and then we have your ketone. Then comes we have your hemiacetal. So hemiacetal na enna அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா you will have one alcohol group and OR group இருந்தா this is called your hemiacetal groups. And acetal groups na it will have both OR groups வந்து present ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி methoxy or ethoxy oxy groups எல்லாம் வந்து present ஆயிருக்கும். This is your acetal. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், டாலரன்ஸ் reagent வந்து can be shown for your aldehydes, aldehydes and alcohols வந்து என்னன்னா it will show your tolerance reagent, tolerance test. Okay, and aldehydes வந்து for aldehydes we will get a silver mirror. So tolerance reaction la if you get a silver mirror, for tolerance test la if you get a silver mirror form ஆச்சுனா we can say that okay it has a aldehyde group னு சொல்லுவோம். So tolerance reagent வச்சு you can find both your aldehydes and ketones. Then comes your acetal. Hemiacetal ல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a possibility that this oxygen, இந்த oxygen மேல இருக்க lone pairs வந்து can fall like this and this can be removed. Okay, so reactionல என்ன ஆகும்னா this H plus வந்து என்ன ஆகும்னா reactionல can be easily removed and it can also form a ketone. This can also form a ketone like this. So your hemiacetals will also show your tolerance reaction. While your acetal groups வந்து என்ன ஆகும்னா this R groups cannot be easily removed. So
your acetals will never show the tolerance reagent. Okay, and this is a very simple direct question. So if you see in case of reducing sugars la pathina, your aldehydes வந்து எதுல present ஆயிருக்கும், your glucose and fructose ல வந்து என்ன இருக்கும், glucose ல வந்து aldehydes present ஆயிருக்கும், acetals வந்து will be present in your fructose ல இருக்கும், hemiacetals will be in maltose and lactose ல வந்து you will have your hemiacetal groups, and then your sucrose la வந்து you will also have your groups. Okay, so sorry, fructose la வந்து you'll have your keto groups. So reducing sugars la வந்து பாத்தீங்கன்னா, so basically reducing sugars எப்போ வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்மால் நோட். ஓகே, நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஸோ எப்போ வந்து இஃப் யூ ஹாவ் யுவர் மோனோசாக்கரைட், ஸோ யூ ஹாவ் யுவர் மோனோ அண்ட் டைசாக்கரைட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா தென் யூ வில் கெட் யுவர் ரெடியூசிங் சுகர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து எக்ஸெப்ஷன், ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் என்னன்னா சுக்ரோஸ். ஸோ சுக்ரோஸ் இஸ் ஆக்சுவலி யுவர் டைசாக்கரைட். ஸோ சுக்ரோஸ் தவிர்த்து வேற எந்த ஒரு டைசாக்கரைட்ஸ் நீங்கள் வந்து மோனோசாக்கரைட் கூட ஆட் பண்ணாலும் யூ வில் கெட் யுவர் ரெடியூசிங் சுகர்ஸ். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Among the following the anti-aromatic compounds. So anti-aromatic நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், 4n plus 4n pi electrons இருக்கும், and then it will be planar in structure. It will be planar in structure வந்து இருக்கும். Those are your anti-aromatic. Okay, so இங்க என்ன இருக்கு ஆப்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, first வந்து we have your sp3 hybridized carbon. So இங்க வந்து sp3 hybridized carbon வந்து எப்படி இருக்கும், so இந்த structure வந்து will not be in same plane, this will be in different plane. So இந்த மாதிரி different planeல வந்து இருக்கும். So இது என்னது, this is not a planar. So this is not planar, not planar. So option A வந்து என்ன கிடையாது, is not anti-aromatic. This is actually your non-aromatic. This is your non-aromatic. Then option B ல வந்து பாருங்க என்ன இருக்கு, we have 1 2 3 4 4 double bonds இருக்கு, 4 double bonds இருக்கு. 4 double bondsனா என்ன அர்த்தம், we have your 8 pi electrons இருக்கு. 8 pi electrons வந்து என்னது, it follows your 4n rule. And then என்ன இருக்கு, we have all sp2 hybridized carbon. எல்லாமே என்ன இருக்கு, sp2 hybridized carbon இருக்கிறதுனால this is your anti-aromatic. Okay, then comes your option C. So option C ல என்ன இருக்கு, we have your carbocation. So carbocation வந்து என்னது, again your sp2 hybridized carbon. So இங்க என்ன இருக்கு, 4 pi electrons இருக்கு. So again this is your anti-aromatic. Then option D ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, you have again double bonds, two double bonds இருக்கு. So this is also from your 4 pi electrons. So this is also your anti-aromatic. So option B, C, D is the correct answer. Okay, last question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, among the following the total number of terpenes in the terpenoids என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ terpenoidsக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் என்னன்னா, if it follows C5H8, ஸோ வந்து in the multiples of C5H8 ல இருந்தா those are going to be your terpenoids. Okay, those are going to be your terpenoids. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, பேசிக்கா வந்து கார்பன்ஸ் மட்டும் கவுண்ட் பண்ணாலே போதும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்பன்ஸ் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இஃப் யூ கவுண்ட் யூ கேன் சே தட் one, this is going to be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So இங்க வந்து 10 carbons இருக்கு. So this is going to be your terpenoid. And then இங்க வந்து பாருங்க, we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is going to be terpenoid. நீங்க வந்து hydrogens calculate பண்ணிக்கலாம். Okay, so இங்க வந்து பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ஸோ இங்கே வந்து 11 இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், இன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் C5ல இருந்தால் தான் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் வந்து என்ன இருக்குது, C10ல இருக்குது, விச் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் 2C5னு சொல்லலாம். ஓகே, பட் இங்கே என்ன இருக்குது, C11 இருக்குது. ஸோ C11 இஸ் நாட் தி மல்டிபிள் ஆஃப் C5. ஸோ திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அ terpenoid. Then comes here 1 2, next compound la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So again this is going to be your terpenoid. And 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. இங்க வந்து 12 இருக்கு. So this is not terpenoid. 1 2 3 4. ஸோ இந்த மாதிரி calculate பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் there will be 7 compounds. ஓகேவா, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா this will not have carbons. இதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 32 carbons இருக்கும். ஸோ this is not your terpenoid, and this is going to be your terpenoid, and the structure is going to be your terpenoid.
and then this is not your terpenoid, this is going to be your terpenoid. So 1 2 3 4 5 6, and this is your terpenoid. ஸோ டோட்டலாக என்னன்னா 7 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து டெர்பின்ஸாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பேசிக்காக இந்த C5H8 வந்து ஃபாலோ ஆகுதான்னு மட்டும் calculate பண்ணால் போதும். யூ கேன் செக். ஓகே, hope we solved all the problems. So yes, thank you.